ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி சாம்சங் கேலக்ஸி S23 Ultra அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறேன். சாம்சங்கில் எஸ் சீரீஸ், எம் சீரீஸ், ஏ சீரீஸ், செட் சீரீஸ்ன்னு நிறைய சீரீஸ் இருக்குது. அதில் எஸ் சீரீஸ் ஹை லெவல் ஃபோன்ஸ், அதாவது வியட்நாமிலிருந்து மேனுஃபேக்சர்ட் ஆகிற ஃபோன்ஸ். இந்த S23ல் 3 வகை இருக்குது. S23, S23 Plus, S23 Ultra. ஸோ இது ஒரு ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபோனாக தான் இருக்குமென்னு பார்க்குறேன். இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ணுவேன். க்ரீன் கலர் பார்க்குறதுக்கு இந்த ஃபோனுக்கு நல்ல லுக்காக இருக்குது. இதுதான் இந்த ஃபோனோட சார்ஜர், 45 வாட்ஸ். இது எக்ஸ்ட்ராவாக வாங்கணும், ஃபோனோட வராது. இது கேஸ், இதுவும் எக்ஸ்ட்ராவாக வாங்கணும். இப்போ இந்த ஃபோனோட கேமராவை டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம்.
இது வைட் வியூ. S23 Ultraவில் எடுத்த வேறு ஃபோட்டோஸ்களை பார்ப்போம். நைட் மோட் உண்மையிலேயே வேறு லெவலில் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் இருக்கிற அந்த ஆட்டோ HDRன்ற ஃபீச்சர்ஸ் நல்ல கிளியரான ஃபோட்டோஸை கொடுக்குது. இந்த ஃபோனோட ஸ்பெசிஃபிகேஷனை குயிக்காக பார்ப்போம். இது இந்த வருஷம் Februaryயில் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கணும். Android 13, Android 14க்கு அப்கிரேட் பண்ணலாம். One UI 5.1 6 வரைக்கும் அப்கிரேட் பண்ணலாம். டிஸ்பிளே 6.8 inch, கேமரா 200 மெகாபிக்சல், RAM 12 GB RAM, பேட்டரி கெப்பாசிட்டி 5000 mAh. பாடி வந்து அலுமினியம் ஃப்ரேமில் செய்திருக்கணும். கிளாஸ் ஃப்ரண்ட் கொடுத்துருக்கணும். கொரில்லா கிளாஸ் விக்டஸ் 2 கிளாஸ் பேக். நானோ சிம், eSIM செட் பண்ணலாம். அதே நேரம் டுவல் சிம்மாக இருக்குது. IP68 டஸ்ட் வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட். டிஸ்பிளேயை பார்த்தா HDR10+ and 1200 nights. ரெசல்யூஷனும் கூட தான் இருக்குது. இது வரைக்கும் வந்ததுக்குள்ளேயே இந்த ரெசல்யூஷன் கூட. OS Android 13, 14 வரைக்கும் அப்கிரேட் பண்ணலாம். சிப்செட் Snapdragon 8 Generation 2 இது வரைக்கும் வந்ததுக்குள்ளே தான் லேட்டஸ்டாக இருந்தது. ஆனால் இப்போ Redmi 14ல் 8 Generation 3 வந்துட்டுது. மெமரி இப்படி நிறைய ஆப்ஷனில் இருக்குது. நான் வாங்கினது 12 GB ரேமோட.
மெயினாக பார்த்தாலே இந்த ஃபோனுக்கு மெயினான விஷயம் இந்த கேமரா தான். 200 MB ஆப்டிக்கல் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் இருக்குது, பெரிஸ்கோப் டெலிஃபோட்டோ, டூயல் பிக்சல் PDAF. இது வந்து 100 ஜூம் இருந்தாலும் இதில் 10 ஆப்டிக்கல் ஜூம் இருக்குது. அதாவது ஆப்டிக்கல் லென்ஸ் மூலமான ஜூம். அதில் எந்த விதமான கிராக்கும் இருக்காது, நல்ல கிளியரான ஃபோட்டோஸ் எடுக்கலாம். டெலிஃபோட்டோக்கு 10 MBயில் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதுலேயும் 3x ஆப்டிக்கல் ஜூம் இருக்குது. அதே நேரம் அல்ட்ரா வைடுக்கு 12 MB கேமரா கொடுத்துருக்குறாங்க. சூப்பர் ஸ்டெடி வீடியோ, அதாவது வீடியோ ஸ்டெபிலைசேஷன் நல்ல லெவலில் இருக்குது. LED ஃப்ளாஷ், ஆட்டோ HDR. அதை நான் அப்போ காட்டின மாதிரி ஃபோட்டோ எடுக்கல ஒரு மாதிரி இருக்கும், பிறகு அங்கே ஃபைனலாக வரைக்கல ஆட்டோவா HDR ஆகி நல்ல கிளியரான ஃபோட்டோ கிடைக்கும். பனோரமா வீடியோ 8K வரைக்கும் எடுக்கலாம். இது வரைக்கும் வேறு எந்த ஃபோன்லேயுமே 8K வேற இல்லை. 30 ஃப்ரேம் per செகண்ட் வரைக்கும் எடுத்துக்கொள்ளலாம். 4K இருக்குது, 1080p. ஸ்டீரியோ சவுண்ட். செல்ஃபி கேமரா குறைவு தான், 12 MB, ஆனால் நல்ல கிளியரான ஃபோட்டோ கிடைக்குது. அதுலேயும் ஆட்டோ HDR இருக்குது, HDR10+. செல்ஃபி வீடியோ 4K வரைக்கும் எடுத்துக்கொள்ளலாம், 60 ஃப்ரேம் per செகண்ட். ஸ்பீக்கர் ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர். ஃபிங்கர் பிரிண்ட் டிஸ்பிளேக்கு கீழே அல்ட்ராசோனிக். சார்ஜ் வந்து சார்ஜர் வயர் இணைச்சு 45 வாட்ஸில் சார்ஜ் ஏற்றி கொள்ளலாம். 65% 30 நிமிஷத்துலன்னு சொல்லியிருக்கிறோம். 1 மணி நேரத்தில் ஃபுல்லாக சார்ஜ் ஆகக்கூடிய மாதிரி இருந்தது இந்த ஃபோன். வயர்லெஸில் 15 வாட்ஸ் சார்ஜ் ஏற்றி கொள்ளலாம். 4.5 வாட்ஸ் ரிவர்ஸ் வயர்லெஸ், அதாவது வந்து இந்த ஃபோனில் இருந்து சார்ஜை ஷேர் பண்ணிக்கொள்ளலாம் இன்னொரு ஃபோனுக்கும். கலர்ஸ் பேண்டம் பிளாக், க்ரீன், க்ரீம், லெவெண்டர், கிராபைட், ஸ்கை ப்ளூ, லைம் ரெட், இப்படி நிறைய கலர்ஸில் வந்திருக்கு. மாடல்ஸ் இவ்வளோ வந்திருக்கு.